Hello friends, welcome to Computer Application class, and today let us discuss the next concept, that is characteristics of computers. So before discussing about the next concept, let us rewind the previous class what we discussed. Okay, we discussed about the definition of computers and some terms like data, input and output, and we also discussed about the data processing. So here data means what? Data is a raw material which is act as an input to the computers. Okay, and information means what? The processed data is called as the output. Okay, or a processed data is called as the information. So here input means the data which is entered by the user to the computer is called as the input. ಏನು ಯೂಸರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಆ ಡೇಟಾನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the processed data produced by the output to the user is called as output. ಸೊ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ಪೇಜನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಸಮ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ P. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಕಂಟ್ರೋಲ್ P ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಔಟ್ಪುಟ್. Okay, so this is a whole step which specify the data processing. Okay, so it is consisting, first we are going to provide one raw material which captured by the computer as the input. After that it is going to manipulate the data. In the next step it is going to produce the output or a processed result as the output to the user. That is called as the output, and finally that result is called as what? That is called as the information. Okay, got the point? And let us see the next one, that is characteristics of computers. See, nowadays the popularity of the computer has been proved, or the popularity is increasing. ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತೈತಿ ಇದ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಹೌದಾ, ಇದು ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ಲೂ ಐತಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡೈತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ characteristics. Okay, and those characteristics are like this. Those are, and we can say that the main important characteristics of computers are automatic, speed, accuracy, diligence, versatility, no IQ and no feeling. So these are the 8 important characteristics of the computers. Okay, so let us see what do you mean by atomic and what do you mean by speed, accuracy, diligence, versatility and power of remembering, no IQ and no feeling, one by one. Okay, let us start the first one, that is automatic. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ಹೌದಾ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ಫೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡು ಆಗದೇ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಅ ಮಷಿನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು perform some work or some task without any human interference or human intervention. That characteristic is called as what? That is called as automatic. So we are going to give one job, and on that basis computer is going to work on it automatically without any human intervention. That is called, that characteristic is called as what? That is called as automatic. So there is some programming is there. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಮ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತಿರ್ತೀವೋ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅರ್ಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು A+B ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ 2 numbers A+B. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಸ್ಪೀಡಿಂದನೇ ಏನಾಗೈತೆ, ಇದ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತೆ. 100 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿತಿನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್
the speed, a computer is a very fast device. Okay, so we already know about that. So that a computer can perform any task within a few seconds. ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನು ಮಾಡತ್ರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಮಂತ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅಥವಾ 100 of 1000 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ವರ್ಕ್ನ ವಿತಿನ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ speed is the important characteristics of the computers, and this characteristics is one of the main important because of its popularity. Okay, so here when we are measuring the speed of the computers, we are going to measure the speed of the computers nowadays in terms of even in a milliseconds. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೌಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ 10⁻³ ಓಕೆ. ಸೊ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ 10⁻³ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌಡೇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಇನ್ನೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗಾತೈತ್ರಿ. ನೌಡೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತನ್ನ ಟಾಸ್ಕನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ದಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 10⁻⁻⁶. Okay, so 10⁻⁻⁶ is called as what? That is called as a microseconds. So and the next measurement speed measurement is nanoseconds, that is 10⁻⁹. so this measurement is called as nanoseconds. And if it is a nanosecond, that is 10⁻⁹, and next one is picoseconds, that is 10⁻⁻12. So we can measure the speed of the computers in terms of milliseconds, that is 10⁻⁻�3, or we can measure the speed of the computers in terms of microseconds, that is 10⁻⁶, or in nanoseconds, that is 10⁻⁹, or in a picoseconds, that is 10⁻⁻12. Okay, so we can measure the speed of the computers in terms of these units. So that's why we can say that speed is the one of the important major characteristics of the computer. Okay, and the next one is the accuracy. So accuracy means what? So accuracy means ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ accuracy. Okay, so here the accuracy means a computer is consistently high and the degree of its accuracy depends on the design. ಅದು accuracy ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ it is purely dependent on its design. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಎರರ್ ಆಕರ್ಸ್, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎರರ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಡೇಟಾನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇನ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಔಟ್. GIGO. Here GIGO means what? That is garbage in garbage out. ನಾವು ತಪ್ಪಾದಂಥ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದಂಥ ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇನ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಔಟ್. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬರುವಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇನ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಔಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ this is the main characteristics of the computer, that is accuracy. Okay, and next one is diligence. So let us see what you mean by diligence. Okay, so see, so when some ಡೇಸ್ ಒಳಗಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಸಮ್ ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಟೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ when computer works for hours or for a days or number of continuously for a number of days or a number of months, even though it will not get a tired. ಏನಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾನು ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ? ನೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ
Diligence. So that's why we can say that computer is free from monotony, tiredness. So tiredness ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಫ್ರೀ ಐತಿ. So that's this property is called as what? That property is called as a tiredness. And it has a fixed concentration. ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ computer concentration is fixed. This is called as a diligence. Okay, and the next one is a versatility. So this versatility is the one of the most important and wonderful thing about the computers. Why it is most wonderful characteristics of the computer? Because in one moment it is preparing for the result of an examination, and in the next moment it is busy to preparing the electricity bill. Okay, so ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. that characteristic is called as what? That is called as a versatility. And ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ computer, that is called as a versatility. And next one is a power of remembering. So power of remembering means what? We can store the data. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಕೋ ಲೈಫ್ ಸ್ಪಾನ್ವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪವರ್ ಆಫ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್. So we can store and recall any amount of information. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನವಡೇಸ್ ಪೆಟಾಬೈಟ್ಸ್, ಟೆರಾಬೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಅಥವಾ ಟೆರಾಬೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಪವರ್ ಆಫ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ computer. That is power of remembering, and we can recall that data as and when required. So that's why the storage capability is increasing nowadays. So we can store the huge amount of data in the computers, and it forgets or loses certain information only when it is asked to do. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಲೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಡೇಟಾನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆನ್ ದ secondary storage devices. Okay, so this is a important characteristics of the computer, that is power of remembering. Okay, so let us see the next one. See, the next characteristic is a no IQ. No IQ means it has no ಎನಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನೋ ಐ ಕ್ಯೂ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ್ ಕೋಡಿಂಗ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ನೋ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಇದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಝೀರೋ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಐ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗೈತೆ ರೀ, ಝೀರೋ ಐತಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೋಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. So only a user determines what task a computer will perform, and a computer cannot take its own decision in this regards. ಇದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಟಾಸ್ಕನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ no IQ. Okay, and next one is no feeling. So as we know, computer is not having any feelings, and computers are devoid of emotions. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮಷಿನ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಷಿನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ದೋ ಮೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಮೆಮರಿ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ನಾವಡೇಸ್ ಏನಾಗೈತೆ ರೀ, ಮೆಮ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮ್ರಿನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್. Okay, so these are the important characteristics of the computers. Okay, so got the point. The important characteristics of the computers are atomic, speed, accuracy, diligence, versatility, power of remembering, no IQ, and no feelings. Okay, and the accuracy or speed of the computer is measured in terms of what?
It is measured in terms of milliseconds, microseconds, nanoseconds and picoseconds. Milliseconds means 10 raised to minus 3, microseconds means 10 raised to minus 6 and nanoseconds means 10 raised to minus 9 and picoseconds means 10 raised to minus 12. And these questions will be asked milliseconds, that is 10 raised to minus 6, 10 raised to plus 6, 10 raised to 0 or none of the above. In this case, what will be your answer? Your answer will be 10 raised to minus 6. Okay. Okay, thank you. In the next class, we will discuss about the next concept, that is evolution of computers.